Bonjour et bienvenue sur DarkOtaku Gaming pour la suite de Deponia. Voilà, la dernière fois on en avait fini ici. Alors il me semble qu'on avait oublié un truc à la mairie. Voilà, l'aimant. Donc l'aimant qu'il nous faut pour le truc. Alors on va là. Allons à la station d'urgence. Donc ça c'est une station que j'ai découvert. En fait c'est la station de Gizmo. Alors on a le levier ici. Là c'est fermé mais là on a des outils qu'on va pouvoir récupérer. Au moins ça c'est resté. Donc voilà, on a tout ça. Those notice boards are great. I don't see what this will be good for. I mean, I already have enough holes in my teeth. This could come in handy with my next amputation. Dr. Gizmo says Wenzel's toe could have been saved with non-corroded tools. I intrigue myself. What wickedness can I perpetrate here? This reminds me of the fireworks last New Year's Eve. The plan with the balloons was just great. It was, just on the wrong day. Ok. Alors on va passer au suivant. Donc ça c'est du truc que j'ai déjà vu. Gizmo isn't here. That means I can fiddle around with his occupation modes unnoticed. Donc là on récupère le boulet. It looked much lighter lying in that cupboard. Il pleut dehors donc ça me fait du bruit. Ici j'ai l'impression d'entendre des pas. Ce qui est chiant. It's too heavy to lug around. Doesn't matter though, because I'm always cautious. Donc ici on va prendre les gants de protection, ça va nous servir. Et on met le boulet dans le casier de pompier. Donc je tiens à le dire, là je le fais de façon super smooth. Mais quand j'ai dû trouver la solution par moi-même, j'ai galéré. Parce que les trucs ne bougeaient pas de là. J'ai été obligé de les mettre dans tout ce que je pouvais, ce truc. Donc comme ça a déjà été fait, que ça n'a pas été enregistré malheureusement. Et voilà. Strike! On récupère les menottes. Ensuite, on remet la station normale. Ça c'est un truc que j'ai pas pu faire, donc j'avais dit que j'allais faire dans l'épisode suivant. Et voilà. Et du coup, normalement, l'écoutille devrait fermer. J'ai dit l'écoutille devrait fermer. Oui. Du coup, ça je l'avais découvert en le faisant, mais en fait le truc de la station d'urgence est ici. Alors on récupère le crochet. Là le petit truc d'aide énervé. Alors, je pense qu'on a reçu ça pour quelque chose, non? Attends. Je vois pas où je pourrais le mettre d'autre en fait. Ah! Uh-huh! Brilliant idea, Rufus! What could a lonesome bull crave more than a well-chilled glass of gnat's piss? Okay, I'll use the cow. Main thing is that it worked. I can still hear Tony's laughter. I'll never try riding a bull in love ever again. That's below my class. Donc ça je viens de le découvrir parce que je me suis dit mais pourquoi j'ai un... Tu regardes tes items et tu te dis pourquoi j'ai un panneau avec une vache, ça a aucun sens. Les aimants, je suis sûr que c'est ici, je sais pas à quoi ça va me servir mais ça va me servir ici. Les ballons, aucune idée. Le ticket d'attente, ça c'est chiant. Les gants, je sais pourquoi ils sont là. Donc maintenant on va pouvoir... Non, c'est pas là. Ah, attends. Là, ça va être un truc... Oui, on peut ramasser. Oui, on peut ramasser. Putain, mais ici, je récupère 3 items à la suite, quoi. Même 4 si on compte... Donc là, du coup, on va pouvoir remettre... Tac, le crochet de serrurier. Et on va pouvoir crocheter l'armoire médicale.
Parce qu'il a dit qu'il avait du stimulant dedans. Ugh, I hate syringes. Luckily, I've developed an immunity to tetanus. I wonder what that stuff tastes like. I've only ever been injected right into the heart muscle so far. Et le stimulant, donc, voyons voir. I wonder what that stuff tastes like. I've only ever been injected right into the heart muscle so far. What's this? It doesn't have any effect at all. Ugh, I hate syringes. Luckily, I've developed an immunity to tetanus. Non, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais descendre jusqu'en bas. Non. Non, le gaz hilarant il est là, comme il est tué. The clown amongst the anesthetics. Clowns. Je suppose que si j'ai des ballons. Donc j'ai rempli ça avec du gaz hilarant. Non, je voulais descendre jusqu'en bas. Pour retourner voir le taureau parce que je pense savoir la suite. Vu que j'ai récupéré un rideau rouge. Ah. Sur le taureau. Toro! Hey, I said Toro! What good is it being the best of matadors if the bull isn't even looking? Aw, does that upset you? Well, an accomplished matador like me knows how to bring the blood of a bull to a boil. Or whatever liquid it is that's pumping through those tubes. One more time. Encore une fois. Vas-y. One more time. Je me dis qu'il faut le calmer. Ça c'est un... C'est un calmant, hein. Draw blood from an enraged bull? Oh. Child's play. Donc il faut récupérer. Donc voilà, c'était ça. Et là, il nous envoie valdinguer. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a des ingrédients dans la liste. Bull's blood. Check. On va vérifier quand même. Alors, pour la recette. Donc, le fortifiant liquide, on a. Le stimulant surpuissant, on a. Donc ça doit être... The recipe says something about a revitalizing liquid. De l'eau claire, de la poudre et des grains chauds. Les grains chauds et la poudre, je sais où on peut le trouver. Il suffit de descendre ici, en fait on retourne chez Tony, donc là où on avait quitté. Si vous vous souvenez dans l'épisode 1, ici il était là le camionneur, enfin le travailleur. Gants de protection. Regardez. Faut cliquer 2 fois dessus pour que ça marche quoi. Allez, on récupère le piment fort parce qu'au début du jeu on l'avait vu, le piment fort il brûlait dans la main. Donc ça boue toujours. Je sais pas si c'est une bonne chose. Et ici j'avais été et il y a un entonnoir à récupérer. Dit un entonnoir, la torche qu'on a utilisée pour s'allumer la mèche et la fusée. Ensuite, j'avais utilisé le scalpel pour découper la fusée quand on était à l'hôpital pour trouver la poudre. Well, there we go. Black powder. Donc voilà. Maintenant, on a pratiquement tout. Il nous reste plus qu'à trouver de l'eau. Et de l'eau énergisante, je sais pas où on va trouver ça. Energy rich water. What's that supposed to mean? Clean water? Where can I get clean water?
Pour ce qui est du reste, ça, je n'avais pas encore trouvé. Du coup, on va s'amuser un peu. Ouch! Damn it! That's hot! And Tony keeps complaining that I don't do enough housework. Donc là, c'est bon, on n'a plus rien à faire. Alors, il nous reste 2 maisons à aller voir. La boutique de Tony et chez Wenzel. Donc, This is Wenzel. Wenzel's house. On va d'abord He'll aller be chez Wenzel. flabbergasted when he hears about my newest adventure. I bet he'll be pretty disgruntled, because he decided not to come with me. He'll start shaking and get crying fits. Why am I not as cool and daring as you, Rufus? I also want to experience such great excitement. But deep down in his heart, he knows that he just isn't cut out for this. He'll get seriously depressed. Oh boy, I really hope he's home. Wenzel! Hey, Rufus. Back already? That was really fast this time. Yeah. This time, I almost made it. Unfortunately, like so often, my human kindness got in my own way. Of course. That darn human kindness of yours. It's always getting into your way, right? Indeed. You never get anything done anymore. Well, there are just too many humans. They should all be Drowned in the Red Rust Sea. Exactly. that darn human kindness. By the way, thanks for all your stuff. What? Wait! Isn't that my chest? Well, you said I could have your stuff if your plan works out. But, And your plan did work out. You just said so yourself, didn't you? yes. Le yes, salaud. but... Well, that's settled then. Tu as entendu parler de cette femme Have you d'Elysium? heard about that woman from Elysium? Who hasn't? This wouldn't have anything to do with you by any chance. Hey, you know me. Wherever there's a woman that needs rescuing, I'm there. You're right. There really does seem to be a connection. Le salaud. J'étais là quand cette fille est tombée du ciel. I was there when the girl fell from the sky. It's all right. I'm sure it was just an accident. No, you're getting this all wrong. I saved her. Of course you did. T'as pas envie d'aller à la mairie? Tu Don't bloques la you want to ligne. go to the town hall? To apply for giving shelter to the Elysian woman? The thought has crossed my mind. I even got a waiting number. But then I thought, what have I got to offer? Yeah, nothing. If I were rich or found a water vein, I might have a chance. But like this. En fait, tu occupes la ligne. By the way, you're holding up the line. So what? As long as I haven't found a water vein, I don't even have to show up. En fait, tu occupes... By the way, Ok, as ça long c'est as- déjà dit. Comment tu as fait pour how ouvrir the le hell coffre? did you manage to open the trunk? Well, all you have to do is disengage the childproof lock. But the only thing in there was this weird stick. C'est la baguette de sourcier de mon père. That's my father's divining rod. You think so? Legend has it that Divining? it always brought him luck. He found the water vein Kuvak's built on with this very rod. Yeah? Well, if my father really always had that much luck, then why didn't he manage to take me along when he left Deponia? I haven't the slightest idea. Est-ce que tu veux peut-être trouver de l'eau avec la Hey, baguette de sourcier? maybe you can find water with the divining rod. And where, pray tell, would I start to look? In my basement? I should say that's highly improbable. Tu peux peut-être m'aider à Maybe you organiser can help quelques me trucs? organize a few things. Again? You haven't even returned my lawnmower yet. Oh yes, the lawnmower. You'd better get a new one. The old one had lousy aerodynamics. What is it this time? Saurais-tu où trouver de l'eau Do you have claire? any idea where I can get clear water? Clear water? That stuff only exists in legends. So what? My whole project is legendary. Legend has it that your father once found clear water. That's how he got to be mayor of Kuvak. They say that there are still a few bottles hidden away in the town hall. That's my old man, all right. He left Deponia, but instead of bequeathing me his fortune, he hid it. At least he left you the divining rod. Maybe it is possible to find some water with it. Dream on. De l'eau énergétique. Do you have any idea where I can get
energy-rich water? Energy-rich water? What's that supposed to be? The only energy I know of is in the car batteries you find in the trash heaps everywhere. Yeah, well, I should have guessed that you can't give much useful information concerning energy, lazy bum. Oublie I ça. think I'd better do this myself. Let's be honest, you were never a big help anyway. Whatever you say. Never a big help. Brilliant. What? You don't get it? Not a big help. Because you're small. Later. Exactly. Don't even think about it, Rufus. It's mine now. But it's a family heirloom. So, a gift is a gift. Boy, I can hardly wait to give it a try. Maybe I can find a well somewhere near. And once I'm rich, We'll split 50-50. I might lend you the rod for a couple of hours. Salle de bain et la cave. If my impeccable sense of orientation doesn't fail me, I should be under the shower right now. Et si If my j'utilisais... impeccable sense of... Et si j'utilisais quelque chose pour percer ça? Le chalumeau? Ouais, là, je nage dans l'inconnu, là. Boy, it's attached firmly. C'est fixé. Avec une fléchette, faire un I don't trou. need any more target practice. I'm ready. Boy, it's attached firmly. Donc non. La roulette. Faire un trou. Oui! Ainsi, s'il trouve vraiment de l'eau dans sa cave, avant je me souviens de ce machin là au-dessus. Vous l'avez pas vu, mais moi, je sais. Envoyons de la flotte. Et allons voir Weasel. Peut-être mettre quelque chose là-dedans, du genre. Le numéro d'attente, putain! Mais. This doesn't have to be waited on. Bada boom. This doesn't have. But Comment allumer l'eau du coup? Ah, ah. Bon, je finirai bien par trouver, allons-nous-en. S'il me rendra ce machin-là. En attendant, allons voir Tony. looks like Tony's in her store. If I go in now, her taunting remarks will shower down on me like a hailstorm. Well, what the heck. Let's get this over with. Well, 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 look who's back. If it isn't Evil Knievel,
The man who defied gravity. The conqueror of the sky. The wind jockey. The traveler on his way to the upper spheres. And yet, here he stands, right in front of me. Who'd have thought? Believe it or not, this time I really made it. I was on board an Organon cruiser. Its destination, Elysium. And then the longing for me became too much to bear. I had to choose a life of eternal bliss, which means far away from you, or saving a beautiful Elysian girl from a horrible death. Yeah, right. Rufus is doing a selfless deed. I would love to laugh, but my belly's still aching from when you were dragged through the junk. I'll show you. I'll wake the girl, and she'll take me to Elysium, and then you'll be sorry. You'll all be sorry. Alors, comment vont les affaires? How's business? Like, when did that interest you ever? Who says I take an interest? I'm just being extremely polite. First and foremost, you have an extremely distorted view of yourself. Oh, that's because my reflection in the mirror is so blindingly bright. Ugh! Pourquoi es-tu si Why so grincheuse? cranky? Why? You have destroyed my mailbox, devastated my backyard, gobbled down all my food supplies, and if I find out that the disappearance of my favorite pair of boots is connected in any way to the construction of your ridiculous escape pod, may God have mercy on your soul. I had to carry the black powder in some kind of vessel, didn't I? What? Nothing. Je vais acheter quelque I'd chose. like to buy something. With what? Or did you get a job recently that I don't know anything about? I'll pay you back. Really. Oh! Je voulais te dire au revoir avant de I partir wanted des to say dépotoirs. goodbye before I leave this dump. New escape plans, have we? You are deluded. You'll never get out of here. Never, ever, ever. And that means I'll have you on my back for the rest of my life. Qu'est-ce que c'est que ces What are coupons? those vouchers? They're gift vouchers. You hand them in at the post office, and they deliver the merchandise. Cool. I'll take them. Hey, hands off! What? They don't come free. I thought they were gift vouchers. Ugh. L'armoire The de first secours aid est fermée. cabinet is locked. What? Did you injure yourself again? Not yet. Too bad. You know what? Tell me when you have. I'll have a good long laugh, and then I'll give you the key. Tu n'as pas du You café wouldn't par have hasard? some coffee somewhere around here, would you? Since you've been staying with me, I've only had decaf, and even that is too strong. Maybe I should finally get rid of the coffee grinder. It's just using up space, like you. J'ai I besoin de need quelques some ingrédients. ingredients. If there's nothing in the fridge, you won't be getting anything else. No, I mean, End of discussion. Start earning your own money, and you'll be able to buy your own food. Ah, elle s'en fout, donc je dois partir. I've got to go. But here you Donc, ça c'est pour grain. Donc, A pinch of black powder. la poudre noire. Le stimulant, c'est ça? Stimulant. Il met la bouteille carrément. Et je suis passé à côté. Le piment extra fort. One whole chili. Mhm. I'll call this blend Rufus Reckless, the Maiden Slayer. Or Savior. No, Slayer sounds much better. Du coup, Ground with love. on a pour la recette déjà produit les grains. Ce qu'il nous faut, c'est l'eau énergétique et l'eau claire. L'eau claire, on va la récupérer, je suppose, en récupérant, comment dire, le machin, allez, le bâton, la baguette de sourcier et aller à la mairie pour essayer de retrouver la bouteille. Ouais, c'est ça, fais ton Scott Pilgrim. Hands off my stuff. What? I'm just browsing. Browsing is what paying customers do. What you mean is driving me nuts.
Hands off my stuff. Weights, anchors, metal, all the things. Hands off my... Weights, all the things. Hey, what exactly are you... I just thought it'd be good to take some of these mail order coupons. Then I can use some hooks and Okay, you don't have. You are a... Besides, what makes you think you could just... couldn't I Ça just c'est Pay chiant, me, c'est juste pay me, ça how va. the hell... Or did you... Ça va nulle part. Isn't it that I still... And I guess... Why? I mean, really? Oh, this... I have to meditate. Breathe in. Breathe... Ouais, c'est ça. Il faut la faire méditer. Puis je prends les crochets Ah, et aïe ouch. aïe aïe aïe. Hey! Ouch! Look at that! Ah, such a tiny wound, and what a great pleasure. That is to say... Wait a minute. You dirty rat. Did you try and steal hooks from me again? Tony, please, I'm bleeding to death here. If there was even the slightest bit of hope that you'll ever learn from your mistakes, I'd say, fix yourself. But unfortunately, you've proven once too often that you'll never learn. So here you go. Just take the key for the first aid kit and get out of my store. Merci. If you didn't nag all the time, maybe I'd be able to listen to what you're saying for a change. C'est ça. La dernière fois, en fait, j'avais d'abord pris les coupons, puis les hameçons. C'est ça que je me disais, pourquoi elle m'empêche de prendre les hameçons. Faut dire que j'ai pas payé non plus. Alors. L'armoire à pharmacie, elle est là. Parce que ça, je l'avais déjà récupéré. Alors, la clé de la tous sa pharmacie, si je peux la choper. Du tranquillisant. Et les aimants vont me servir ici, je pense. Huh, this is a map of the trash tunnels. I'd better ask Hannock how this all works. Hello again. Hey, Rufus. exact. Comment How fonctionne does that exactement? detonation plan of Bon, yours work mis à- again? Oh, it's very simple. The chief detonator uses magnets to mark the positions of the next 3 planned detonations. Then he rings a bell, and I give a signal to the miner who will on his part prepare the explosives in the mine shaft. And after that, we blow the thing up. Right, thanks. Pardon, je devais me moucher. See? Rufus. Hey. Huh, this... I'd better... Et donc, ce qu'il me faut, c'est les aimants, je pense. Ok. Attendez. Faut que j'aille voir un truc avec les mecs qui sont là. Oui, regardez. Leur tronche ressemble à des buildings. Ils avaient dit que c'était genre un mec qui les avait fait. Donc faut que je me rappelle. Donc lui, c'est l'hélice. Lui, c'est cette espèce de rond. Et lui, c'est ça. Ok, on s'en souvient. Où sont mes magnettes? Ok, donc l'hélice. L'hélice, c'est bon. Ensuite, ça a l'air bon. Ce qu'il me faut, c'est cette espèce de bâtiment avec un pic. C'est vrai que ça ressemble tout ça ressemble à des chapeaux.
là. Oh, the blast signal. Take cover! Imminent blast! Allons voir ça. Aïe. Ils se sont barrés. I would have earned the 1, but I guess the 63 will have to do. I think it's my turn now. Wrong! You'll be... You'll be after the next. Oh bah merde alors. Wenzel's turn before that. C'est toujours But Wenzel. Wenzel isn't even here. That's why it isn't your turn yet! Oh yeah, that's so typical. I mean, even when he's not around, Wenzel's always holding me back. Donc voilà, au moins c'est fait. Ils ont dégagé. Du coup, le prochain objectif, c'est d'essayer de se choper Wenzel. If the citizens of Kuvak fear this thing... Il y a eu 3 urgences d'un coup là. Hello? I want to report a crime. Hello? Great, Inspector Gizmo seems to be out, but as soon as you accidentally drop the town elder's cane in the cesspool, he's right behind you. I'll give it another try later. Donc, ben, je vais sauvegarder ici. Je vais pas sur les mêmes que j'ai déjà fait. Sur une nouvelle au cas où je perdrai tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Je vous dis à la prochaine sur DarkOtaku Gaming. C'était Ville, à plus.